हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम का ओडिशा। आसतु डेढ़ स्टार्ट करूँ आज बेस्ट 10 डेली करंट अफेयर्स। डियर व्यूअर्स, काली मु आपको वीडियो देबारे अनेबल थी ड्यू टू सम पर्सनल अनअवेलेबल वर्क। सो डेढ़ आसतु स्टार्ट करवा आज दी दिन करंट अफेयर दैट इज 28 जुलाई एंड 29 जुलाई आई विल टेक अप्रोक्सली 16 to 20 minutes. So let's start the video without any delay. Okay, आज फर्स्ट क्वेश्चन। आज फर्स्ट क्वेश्चन, which union ministry released the manual for disaster management? Okay, so गोटे disaster management गोटे manual टे release होइछि and this has been released by Ministry of Jal Shakti. The first option is the correct answer. Ministry of Home Affairs आप जानते the Home Minister in charge की अमित शाह अछंती, Ministry of Science and Tech and then Minister MSME. Ministry of MSME is very important. आपण माने यार साइट को जरूर visit करिवे. Okay, next question is, which organization has asked school to consider Indian language as teaching medium? Okay, जदि आपण देखिवे आज NEP 2020 रो थर्ड इयर्स सेलिब्रेशन होची, 3 इयर्स सेलिब्रेशन होची। तो ऑन बिफोर दैट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रे CBSE कौन करछि ना ऑल 22 लैंग्वेज रे टीचिंग को आज ए मीडियम करिया पय कौन कर दी सब स्कूल को लेटर करछि। ओके, तो सो आंसर वुड बी CBSE एंड जदि एक कथा देखिबे शेड्यूल 8 रे हमर इंडियन लैंग्वेज अछि। सो दैट इज 22 लैंग्वेज आर देयर इन आवर इंडियन लैंग्वेज शेड्यूल 8. ओके, नेक्स्ट आपण देखंतु कंसीडर द फॉलोइंग। कंसीडर द फॉलोइंग एटा आपनकर 2020 रो UPSC क्वेश्चंस किछि रिवर्स देछि, देन आपनकर फ्लोज इनटू देछि। तो मेकंग इज ए रिवर, देन थेम्स, वोल्गा, जाम्बेजी। एटी जदि आमे देखिबा मेकंग रिवर कोन है ना ओरिजिनेटेड इन IC हेडक्वार्टर ऑफ तिब्बत रे यार ओरिजिनेट हुए। आउ यार आपण जदि एमटी देखंती देन इट्स आपनकर कोटी हुए दैट इज साउथ चाइना सी रे हेते। ओके, सो अंडमान सी इज नॉट करेक्ट। देन आपनकर थेम्स कथा जदि आपण देखिबे थेम्स कोन करे ना ओरिजिनेट कोटी हुए इंग्लैंड रे एंड यार एंड पॉइंट होची नॉर्थ सी रे। So this is also not correct because it's have been mentioned Irish Sea. So option 2 is also wrong. जदि ऑप्शन 3 कथा आपण देखिबे वोल्गा रिवर आपनकर यूरोप रो लॉन्गेस्ट रिवर रूसिया रे फ्लो है कि यार एंड पॉइंट होची कास्पियन सागर एंड जाम्बेजी कोन है ना आपनकर कंगो जाइरी रे ओरिजिनेट है इंडियन ओशियन रे तार फॉल है। जदि आपण देखिबे ऑप्शन टी को जाम्बेजी इंडियन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, and Volga is the Caspian Sea. So here 3 and 4 is correct. So answer would be option C. Okay, next आपण देखंतु consider the following statement. ऊपर क्वेश्चन हिसाब से मुझे कहबी आपण इंडियन रिवर को भी जरूर देखि नेबे OPSC पॉइंट व्यू रे, पर्टिकुलरली आपण ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर रिगार्डिंग। ओके, anyways, so next question is the PM Divine scheme. Consider the following statement. The PM Divine scheme as a central sector scheme was introduced as part of the Union Budget 2023 and 24, and it will be implemented by Ministry of Development of Northeastern Region. So definitely it will be implemented by Ministry of Development of Northeastern Region. The correct statement, but it is not introduced as part of 23 and 24. It is introduced in 22 and 23. So most remember the statement. Okay. किंतु यार बेसिक कथा ला आपण व्हाट इज PM Divine इज a scheme, central sector scheme was introduced as part of Union Budget 22-23. The cabinet granted approval PM Divine scheme for 12th October 2022. It has been granted 100% central funding to ensure direct allocations of development initiative in Northeast region. Okay, so जदि आपण देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन रो डेवलपमेंट पे इंडियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे प्लान्स आनी छी। तो सेमान को भितर किछि इंपोर्टेंट होची नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम्स गोटे, देन NEC नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बहुत इंपोर्टेंट, नॉर्थ ईस्टर्न रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम बहुत इंपोर्टेंट, म्यांमार आपनकर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दैट इज कलदान मल्टी और मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट ऑफ म्यांमार एंड बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार BCIM कॉरिडोर्स। ओके, देन भारतमाला परियोजना नॉर्थ ईस्ट रीजन पे बहुत इंपोर्टेंट। ओके, भारतमाला अदर स्टेट्स रे मध्य चली। एनीवे, so next question is, consider the following statement. That is, in India the biodiversity management committees are key to realizations of the objective of Nagoya protocols. Okay,
सो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन इंडिया जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी अच्छी तार मेन ऑब्जेक्टिव कौन ना नागे प्रोटोकॉल रियलाइजेशंस को टार्गेट्स को अचीव कर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप कौन the biodiversity management committee the BMCs have important functions in determining access and benefit sharing including the power of levy collections fees access of biological resource within the jurisdictions। okay, here both the statement is correct। यदि आप देखिए biological Indian biological diversity act 2022 is in close synergy with Nagoya protocol, so statement 1 is correct here। And the Nagoya protocols have to ensure commercial resource utilization, genetic resource led to sharing its benefits in the government of community conserved such resources। यदि आपण देखिए the main function of BMC, okay, BMC जदि मेन फंक्शन आपण देखिए देन आपण एठी आपनकर मिल जिवो दैट इज कौन कौन आपनकर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस आर regulation of excess biological resources and ଆପଣଙ୍କର associated traditional knowledge and for commercial research purpose। okay, so these are the main functions ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି sustainable use and access of benefit sharing। okay, so ଆମର କ'ଣ ଅଛି options are sustainable use of access of benefit including the power levy collections fees including the power levy collections of fees। तो ये होची आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट। okay, so both 1 and 2 options is the correct answer। next question जदि आप जीवा हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज रे अछि बहुत ही सेंस न्यूज रे अछि। सो यार जदि हेडक्वार्टर कथा कहबा देन हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता। सो जदि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कथा हमें कहबा इट्स जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1851 बहुत ही अर्ली रे। ओके, नेक्स्ट आपनकर यार हेडक्वार्टर होची कोलकाता और तार 6 रीजनल ऑफिस अछि लखनऊ जाजपुर जयपुर नागपुर हैदराबाद शिलंग एंड कोलकाता। ओके, और सब स्टेट रे यार गुटे गुटे ऑफिस अछि। नेक्स्ट आमे देखिबा विथ रेफरेंस टू द ब्लैक होल। ओके, ब्लैक होल्स वाज रिसेंटली इन द न्यूज। ब्लैक होल कथा हमें जदि कहिबा consider the following statement the mass of stellar black hole is between 100 to 1 lakh times that of the sun is a correct statement। okay, the supermassive black holes are found at the centers of most galaxies including the Milky Way galaxy is also the correct statement। so here answer should be sorry, first statement is not correct, second is correct। stellar black hole means it formed by the collapse of single massive star intermediate black hole, their masses are between the 100 to 1 lakh। so ये ठीक आपनकर कहिछि स्टेलर ब्लैक होल कोन ना तार मास टा 100 टू 1 लाख थिबो। नो, इट्स ऑफ इंटरमीडिएट ब्लैक होल रो जो मास कथा दैट इज 100 टू 1 लाख टाइम ऑफ द सन। किंतु आपनकर जदी स्टेलर ब्लैक होल कथा कहबा देन स्टेलर ब्लैक होल इज केमती फॉर्म होते ना दे आर फॉर्म्ड when a massive star collapses and itself end the life। so statement 1 is not correct, statement 2 is correct। next question number 9 with reference to the lithium ମୁଁ आपनको already या ऊपर question देई सारछि but read it very carefully, a most important topic in the science and tech for upcoming OPSC exams। okay, lithium is sometimes also referred as white gold, first statement। it is also used for thermonuclear reactions। it is used for make alloy with aluminum magnesium improving the strength and making the lighter। so तीनटी स्टेटमेंट आपनकर अछि जदि आपण देखिबे lithium sometime also referred as white gold is correct statement। okay, hence so statement 1 is correct। जदि आपण देखिबे statement 2 मध्ये correct, lithium can be extracted in different way depending on the type of deposit generated there through solar evaporation slab। lithium is an important component of electrochemical cells used in batteries of the EV, laptop, mobile, etc. and it is used in thermonuclear reaction। so statement 2 is correct। and जदि आपण देखिबे statement 3 also correct, या को आपनकर एलॉय तयारी करिबारे मध्ये हेल्पफुल हेथाय। so here the answer would be 3 statement, all 3 statement are correct here। okay, so जदि हम जीवा क्वेश्चन नंबर 10 को then we will find with reference to biological diversity act already गोटे क्वेश्चन आपण देखि सारचंती
Biological Diversity Act, consider the following statement. It was enacted in response to India's commitment under the Convention of CBD. I think it's a correct statement. Okay, the act established a two-tier structure, the National Biodiversity Authority and State Biodiversity Board. I don't think so. Okay, so here CBD, যদি কথা আমি কহিবা, statement 1 is correct, but yes, it have three-tier structure, not two-tier structure. So three tiers रे आपनकर की आछि, that is NBA, National Biodiversity Authority, SBA, that is State Biodiversity Board, and the third one is Biodiversity Management Committee at the level of, hence statement 2 is not correct. So BMC, Biodiversity Management Committee at the local level रे मध्य ये आपनकर गोटे अछि. ओके, सो आजिरो गतकाल 10टी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ला. चलते डेरी नक स्टार्ट करवा आज मोस्ट इंपोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स. ओके, द फर्स्ट वन इज साइबर क्राइम फॉल्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. साइबर क्राइम फॉल अंडर द स्टेट सब्जेक्ट. ओके, द वेरी इंपोर्टेंट. लास्ट ईयर भी आप ओपीएससी गोटे क्वेश्चन पाइले जे स्टेट्स यूनियंस लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent list over. So this is a very important concept. It involves illegal and unauthorized activities, distribution, denial of service, attack and potent identity theft, cyber stacking and phishing, a type of cyber crime that occurs in day-to-day life. Okay, so here these all are crime in the cyber crime. So statement 3 is correct, and it's fall under state subject, so it is also correct. It involves illegal and unauthorized activity that exploit technical and common various forms. So all the three statements have correct here. Cyber crime is a very current issue. You must read about cyber crime before your prelim. अपन कौन करेंगे ना, डेली जो टॉपिक में कहूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, यू हैव टू नोट देम डाउन and once visit and google them, go through the Wikipedia or any important site and try to know about them. Okay, so next question is Budapest Convention is related to which of the following? Okay, so first thing is cyber crime investigation, disaster management, money laundering, free flow data. The answer would be cyber crime. Cyber crime convention is also known as Budapest Convention and signed in the 2004. I think India is not a member of this convention, but most important convention. Okay, so just remember it. Next, consider the following statement about faster adoption of manufacturing of electric vehicle, that is FAME India scheme. The scheme is implemented by the Ministry of Electronics and Information Technology. Read it very carefully. Okay, so next, it phase started from April 1, 2019 to 2024. Electric of public and shared transport is primary focus of FAME India of phase 2. Okay, so जदि अपन देखिए the first statement is not correct because FAME India is a part of National Electrical Mobility Mission Plan. Okay, it's operated by Ministry of States for Heavy Industry. So first statement is not correct, but the second statement is here correct. 2 and 3 is correct because two phases of the scheme 2015 to 19 चलता. Second phase आपनकर that is 19 to start is and it will be run from April 2024. and next आपन जब देखिए यार प्राइमरी फोकस कौन ना इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक एंड शेड ट्रांसपोर्ट मध्य इलेक्ट्रॉनिक करने in the second phase. So both the statement here are correct. Then move to the question number 4. According to which one of the following article, Indian Constitution parliamentary proceeding cannot be questioned before a court? Okay, so I think article 122, correct answer would be article 122. So article 122 कौन कहूँ ना, it says that primary proceeding cannot be questioned before a court, hence option is correct. तो आप article 123 कथा देखिए तो ये कौन को ना power of president. Okay, power of president to promulgate ordinance during the recession of parliament. 124 article आपन कौन हुए establishment of constitutions of the Supreme Court. Okay, so next आपन 125 article आपन कौन judges रो salaries उपरे तार point of view रखता है. Okay, next देखिए consider the following statement, very most important question. You must look at least once. Type of ATM or purpose. Last year अपन को आधार कार्ड कथा पढ़े पकड़े था before 5 years child कथा. Okay, so
orange label ATMs mainly used by investor and traders, okay, and brown label ATMs set up for the purpose of e-commerce, and white label ATM set up for one operated non-bankings. So here যদি আপন দেখিবে 2 is not correctly matched. 2 যদি দেখিবে then not correct. Brown label ATMs are used for कौन पाई sponsor bank, okay, they have ATM where the hardware and the lease of mechanism is owned by service provider, but the cash management and converted by banks network. So statement 2 is not correct here. Okay, next यदि अपन देखिए white level ATM कथा, तो white level ATM definitely owned and operated by non-bank, so option 3 is correct. And यदि अपन देखिए आउट कौन देची, so that is orange label कथा यदि अपन देखिए ATM provided by the said transport and mainly used for investor and traders, so option 1 is also correct. So answer would be only 2 would be the answer for the question. Okay, so next move to the another question number 6. Which Indian ministry is to set to launch Ayushman Bhava program? Okay, Ayushman Bhava program is launched by Ministry of Health and Family Welfare. Okay, मन रखा ट्रिक है जी आयुष्मान रिलेटेड कथा अच्छे आयुष्मान मेला आयुष्मान सभा आयुष्मान जहाँ भी आप देखिए इट्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ओके, and family welfare. It's Ayushman Bhava program to ensure effective implementation. कौन पाए यार effective implementation of all state on health scheme to reach every intent beneficiary, even the most remote area. Okay. Anyways, next question is Hindon River. Hindon River is a tributary of which river? बहुत ही news रे थिला due to flooding in Yamuna. So it is the tributary river of Yamuna. The correct answer. आपनकर फ्लोड रे पाई हिंडन रिवर था, सो मोस्ट गो फॉर द हिंडन रिवर. मो यस्टरडे आपनकर वीडियो जोटी अच्छी से आपको गोवार गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर विषय कही, सो आपन या थे देखी नेबे. नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन. बर्तमान आपनकर नो कॉन्फिडेंस मोशन चलची डिस्कसन चलती राज्यसभा पर. So you should know this question. It should state reasons for its adoption in Lok Sabha. It cannot be moved against individual minister or a group of minister or the entire council of minister. It can be moved, okay, but I think it can be moved only on against the entire council of minister. If it passes in Lok Sabha, the council minister must resign. So this statement is correct, and this statement is also correct because here the question is asking about how many are not correct. Okay, not correct. So no confidence motion need not state the reason for its adoption in Lok Sabha, hence statement 1 is not correct. Okay, non माने यार कथा कहूँ लोक सभा रे कौन करे ना किसी रीजन कहबार किसी आवश्यक नहीं. It should state the reason. It should not state the reasons of adoption in Lok Sabha. So statement was incorrect, and both the statements are correct. So किंतु क्वेश्चन रे पचार हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, सो 1 स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 9. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन. लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 of the total strength of the house is recognized the leader of opposition in that house. The leader of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha recognized as statutory entity. The leader of oppositions are statutory entity mentioned in the Constitution of India. Mentioned in the Constitution of India. So I think it's not mentioned in the Constitution of India. So statement 3 is incorrect, and statement 1 is correct because leader of opposition having not less than 1/10 of the total strength of the house is the leader of the opposition in the house. So statement 1 is correct, and statement 2 अपन करो ये statutory entity. So this is also correct. So only 2 statement is correct here. Last questions of the 29th July. So consider the following statement with respect to horticulture. Exotic plants are not cultivated in horticulture practice. L.S. Bailey is considered the father of Indian horticulture. Landscape horticulture is not part of ornamental horticulture. So यदि अपन देखिए here statement 1 is not correct. Okay, statement 1 is not correct because
ये कौन कहूँ एक्सोइड प्लांट आर नॉट कल्टिवेटेड ऑन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस बट आज फॉर द स्टेटमेंट by horticulture is a branch of agriculture concerns with the intensive culture plant and depicted by men for food medicine purpose aesthetic gratification it is cultivation processed by cell vegetation fruit flower herbs ornaments and exotic plant okay and exotic plant also cultivated in the horticulture so statement 1 is not correct statement 2 goes LH Bailey is the father of Indian horticulture no he is the father of American horticulture but MH Marigouda is the father of Indian horticulture and ଯଦି ଆପଣ statement 3 ଯିବେ that is also incorrect so statement 3 କହୁଛି landscape horticulture is not a part of ornamental horticulture ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବେ then you will take it ornamental horticulture it has two sub part and floriculture and landscape horticulture so landscape horticulture is the part of ornamental horticulture so statement 3 is not correct so here answer should be none of the statement is correct so ये थिला दी दिन करंट अफेयर्स डे टू डे रो करंट अफेयर्स मु देबा ट्राई करबी आसंता काली मध्ये किछि मोर इंपोर्टेंट काम अछि सो करंट अफेयर्स काली डेफिनेटली आसीबो किंतु टिके लेट रे तब तक गुड बाय शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करबा पे जमा भी भूलिबेनी एंड कीप स्टडी हार्ड आपनकर ओपीएससी एग्जाम बहुत जल्दी हो थैंक यू।